Application of differential equation. This is most important chapter. ஸோ இதுலேருந்து நிறைய டாபிக்ஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இதுலேருந்து மெயினான இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா வந்து this Newton's quotient formula. This formula is used to find the derivative of that particular function. Example, f dash of x is equal to f of x plus h minus f of x divided by sum h. H is nothing but the difference between the two numbers. Example 1 comma 2. So here h will be 2 minus 1 is equal to 1. ஸோ இது வச்சு தான் ஹெச் கண்டுபிடிப்போம். எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹெச் கண்டுபிடிச்சிட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம். திஸ் இஸ் கால் நியூட்டன்ஸ் கோஷன்ட். ஸோ இது வச்சு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போனால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபங்க்ஷனு. ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இந்த சப் இன்டர்வல்ஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ். இது சேஞ்ச் ஆஃப் இன்டர்வல் கேட்டாங்கன்னா எஃப் ஆஃப் a comma b. So at that particular interval the formula will be f of b minus f of a divided by b minus a. ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு பார்த்துடலாம் எதில் வரும்னு கன்ஃபார்ம்னு. ஸோ ஹியர் திஸ் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ எக்ஸாம்பிள் 7.2 கண்டிப்பாக படிச்சுக்குவோம். இதுலேருந்து இந்த டைம் சேஞ்ச் ஆஃப் டைம் மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும். இதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் 7.3. So here this is also important. This is much important. இது நிறைய வாட்டி கேட்டுருவாங்க. கம்பேர் பண்ணி போனீங்கன்னா இதே வந்துட்டே இருக்கும். So at the last I will show some examples, model question paper. So wait till the last. I got it. Related rates வந்து example 7.7 is important as it was given 100 centimeter cube total volume. So dv by dx or dr somewhat. Volume is given, change in volume at rate of radius with the balloon changes from 7 centimeter, means dr equal to 7 centimeter change in radius. So compare the rate at which the surface area changes. The rate at the rate we will see that the differentiation of volume with respect to t in such that radius will be differentiated with respect of t.
So from this example 7.9 is important. From the exercise you can see first, second, fifth one, and this is ninth is very important, as well as 10th sum is also important, so note it mind. So பப்ளிக் எக்ஸாம் இருந்தாலும் மிட் டேர்ம் இருந்தாலும் ஹாஃபல் இருந்தாலும் இந்த 2 கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் விடவே விடாதீங்க. இந்த 2 கொஸ்டின்லேருந்து கண்டிப்பாக வந்துட்டே இருக்கும், நிறைய வாட்டி வந்திருக்கு பப்ளிக்லேயே. ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ரிவைஸ் திஸ் 2 sums, 10th and 9th. So next, find the equation of tangent. You have to must remember the equation of tangent formula and equation of normal. Equation of tangent formula is nothing but y minus b is equal to dy by dx of x minus x, so x minus a. So you have to keep in mind, whenever there is a differentiation with respect to x, should be multiple with respect to x only. So இந்த ஃபார்மில் இருக்கிறது y dy by dx இந்த ஃபார்மில் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அப்போ அது மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி வச்சோம். y minus b equal to dy by dx of x into x minus 1a. So this equation is known as equation of tangent. Similarly, equation of normal in the form of x minus a into, so equal to minus dy by dx of y minus b. So example 7.1. So read carefully all the questions which will be seen in this video. Example 7.12 is not that much important. This is much more important. 3 times important போட்டுக்கோங்க. ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறைய வாட்டி கேட்பான். ஸோ 2 வேரியபிள்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணும்போது dy by dx மட்டும் இம்பார்ட்டண்ட் ரூல் இதில் ஃபாலோ ஆகும். அப்போ dy by dx மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அது வச்சு டைரெக்டாக சால்வ் பண்ணலாம். இதே மாதிரி ஒன்று எக்ஸசைஸில் இருக்கும். ஸோ ஆங்கிள் பிட்வீன் 2 கர்வ்ஸ்னு இந்த ஃபார்முலா கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க. This is too much important to find the angles. So whenever they ask to find the angle, you have to find only on theta, not tan theta. Got it? So theta equal to tan inverse of modulus of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. So this is important to find angle between the two planes or lines. So here you can
take for reference this question. Similarly, this is also too important. ஸோ இதில் பார்க்க போனீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் வந்து செகண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருப்பேன், அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். ஃபைண்ட் த பாயிண்ட்ஸ் ஆன் த கர்வ், ஃபைண்ட் த tangent and normal to the curve at the given points. So it is also important. ஸோ அதில் என்ன ஊற்றுறோம், டேஞ்சன்ட்டு நார்மல் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த பாயிண்ட்டுக்குள்ளே என்ன வருதோ ஆன்சரு அது எழுதணும். சரியா, கடைசியாக அந்த பாயிண்ட்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். இது ஏ கமா பி வேல்யூஸ். Find the equation of tangent for the curve at the tangent of the line, orthogonal line. So orthogonal line means m1 into m2 equal to -1 or m1 equal to -1 by m2. This is nothing but orthogonality test. Find the equation of the tangent of the curve y is equal to, not that important. So last 10th question is important. Next was mean value theorem. Mean value theorem, as you know, MET is nothing but to find the f dash of c. So in mean value theorem there are main important rules for Rolle's theorem. So there is a function f of x is a function, say f of x is a function and it is continuous. The function should be continuous. When then itself we can say that the function at the particular interval f of a is equal to f of b and at least one point c belongs to a comma b where f dash of c is 0. ஸோ இதுலேருந்து என்ன போகுது, ஒரு இன்டர்வல் ஒரு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும்போது அது கண்டினியூஸாக இருக்கணும் க்ளோஸ் இன்டர்வலில் and differential in the open interval such that f of a should be equal to f of b and the exist point c. ஸோ ஏதாவது பாயிண்ட் c இருக்கணும் அந்த இன்டர்வல்குள்ளே, not out of that interval, where f dash of c. So when you find f dash of x, then after substituting the value c, that particular function will be equal to 0. So that theorem is called as Rolle's theorem. So here they have given this Rolle's theorem and the கண்டிப்பா ஒரு question வரும். So important, mark it down. ஸோ ரோல்ஸ் தியரம் ஃபுல்லாக ரிவைஸ் பண்ணிடுவோம். ரோல்ஸ் தியரம்லேருந்து கண்டிப்பாக வரும். In the equation is important. Lagrange's mean value theorem. ஸோ Lagrange's mean value theoremலேருந்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. As you have learned as Rolle's theorem, so similarly that Lagrange's mean value theorem. So you have to find f dash of c using the formula this one, and here the function f of a and f of b are not equal. So f of a is need not to be equal to f of b. So இதான் main condition, remaining should be same. So function இருக்கணும், அது continuous இருக்கணும், continuous in a closed interval and differentiable in open interval such that f of a is not equal to f of b and there exists at least one point c belongs to a comma b such that f dash of c is equal to f of b minus f of a by b minus a. So this is the main formula. Using that you have to find this type of solutions.
Most probably they will not mention you have to which one you have to use, so you have to identify. Here given as mean value theorem, summary rules theorem. So in that particular you have to read the properly question and find the solutions. Consequences of Lagrange's mean value theorem. 2 marksல கேட்டதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அப்ளிகேஷன்ஸ்ல இது மட்டும் படிச்சோம். இது படிச்சோம். Both are easy, not that much of tough. So from this இதுலேருந்து வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு. Using rules theorem, using explain rules theorem, explains Lagrange's mean value theorem. At the most, raise one. Sixth problem is too important. So here there is two more important series, that is Taylor series and Maclaurin series. So in the two series வந்து கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க. So you have to remember this particular two series. By using this series you have to calculate the values for that particular solutions. So here is a method to find. So you have to remember the Taylor series as well as Maclaurin series. So this is most important two types of series. இதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு 5 மார்க்ஸ் இல்லைன்னா 3 மார்க்ஸ் வந்துடும். Next was L'Hopital rule. L'Hopital rules என்னது? L'Hopital rules என்ன சொல்லணும்னா, L'Hopital என்னது? A function f of x, so f dash of x ஒரு function. Wait a minute. So limit of a particular function some limit எடுக்கும்போது x tends to some value a ஒரு ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து 0 போகும், இல்லைன்னா சம் இன்ஃபினிட்டி வந்தால். இதே மாதிரி செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் லிமிட் x tends to some value a f of x is also 0 and infinity g of x. This such that limit x tends to a f of x by g of x is tends to 0 or infinity. இதாவது ரெண்டு வேல்யூலேருந்து போகுதுன்னா, that is 0 by 0 or infinity by infinity form வருதுன்னா, then you have to use the L'Hopital rules. L'Hopital rules நான் என்ன சொல்லணும்? whenever the limits tends to indeterminate form. Indeterminate form means there are 4 types. One is 0 by 0, infinity by infinity, 0 into infinity, and 0 power infinity. So these types are called indeterminate form. So in the types எப்போதாவது ஒன்று கிடைக்குதுன்னா, so you have to use this method. So limit x tends to some value, so function you have to differentiate the numerator separately. Similarly you have to differentiate the denominator separately. So after differentiating you will get the sum limit value capital L. Instead of getting capital L
if you get again 0 by 0, infinity by infinity, or some identity, it's an indeterminate form, you have to again differentiate that particular functions. F double dash of x divided by g double dash of x. So then you will get limit value. Again you have to get, again if you get indeterminate form, you have to do repeatedly again and again, again and again, until you get proper limit. So you can get 0, infinity, some value, some particular singular value, neither one of this type. ஸோ இந்த நாலுலேருந்து எதுவுமே வரக்கூடாது. வந்தால் 0, இன்ஃபினிட்டி, இல்லைன்னா சம் பர்டிகுலர் இன்டிஜர்ஸ். So this is called L'Hopital's and indeterminate form. ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதில் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இது வச்சு இம்பார்ட்டன்ட் சொல்ல முடியாது. ஆல் த சம்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும். 2 மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக வரும். 3 மார்க்ஸ் 5 மார்க்ஸ் சொல்ல முடியாது. Next was monotonicity of a function. So function is said to be increasing function, मतलब monotonic, increasing, if the interval a का a is less than b such that f of a is less than f of b. So இது வச்சு நம்பர்ஸ் வச்சு பார்க்கலாமா? 1 2 3 some numbers. So ஒரு function, let assume that f of a is first one, f of b is second number. So first number should be less than or equal to the particular second number. So this type of function is called the increasing function. If you get as 3 2 1 0 is decreasing type, f of a is greater than equal to f of b type, then that function is called decreasing function. Decreasing function or monotonically decreasing. So stationary point definition is important. Critical point. Stationary point na ஒரு ஃபங்க்ஷனில் வந்து ஒரு வேல்யூ கொடுப்பாங்க, a1, 2னா அந்த ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 1 வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 2 வந்தால், and the differential function f dash of x should be equal to 0 at particular that point. So that type of functions is called stationary points. So stationary pointsனா கடைசியாக ஒரு பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும்ல, அந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் நீங்கள் எழுதணும். இதே மாதிரி critical points வந்து f dash of x naught should be 0 or does not exist. Does not exist means one infinity type. ஸோ இதில் வந்து அப்சல்யூட் மேக்ஸிமா, அப்சல்யூட் மினிமா இஸ் டூ இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அப்சல்யூட் மேக்ஸிமா மினிமா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 2 சான்சஸ். ஸோ ஒரு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும்போது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணிட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடையாதுன்னா அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ஈக்குவல் டு 0 போடணும். ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் ஈக்குவல் டு 0 போட்டு கடைசியாக பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும்ல x1 and x2 பாயிண்ட்ஸ், தட் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கால்ட் critical points or stationary points. So you have to find whether the function is increase local maxima or local minima.
To find whether it's local minima, local maxima, check the signs between these two numbers. So you have to substitute that particular number in the differentiator functions. So differentiate பண்ண ஃபங்க்ஷன் உள்ளே substitute பண்ணிட்டு if the function changes sign from minus to plus, that function is called local minima. If plus to minus sign changes, then it is local maxima. ஸோ இதை வச்சு எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். So local maximum, local minimum தெரிஞ்சிருக்கும். The sign changes between the two functions. Application of second derivative வந்து concavity and convexity. Concave up and concave down is to find the whether function is decreasing continuously or increasing continuously or breaking at some particular point to from changes it's increasing to decreasing. அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும். இல்லை வந்து that particular points the function whenever increasing and suddenly started decreasing at that particular maximum point is called the inflation. What is called inflation? So you whenever they ask to find the inflation point, you have to find the point changes at particular point. So on the point the கண்டுபிடிக்கணும். So point is important மட்டும் மார்க் பண்ணிட்டு you will determine the interval of concavity and interval of monotonicity. These two are important. ஸோ ஒரே வாட்டி எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோன்னா எக்ஸசைஸில் ஒரு சம்ம கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ யூ கேன் கோ த்ரூ த தேர்ட் சம்லேயே ஒரே ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு இதில் இன்டர்வல் ஆஃப் மோனோட்டோசிட்டி தெரிஞ்சிடும், லோக்கல் எக்ஸ்ட்ரீமா, இன்டர்வல் ஆஃப் கன்கவிட்டி, பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன். ஸோ உனக்கு எல்லா 4 இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் ஒரே கொஸ்டினில் கவர் ஆகிற இது மட்டும் ரிவைஸ் பண்ணாலே போதும், எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். ஸோ கோ த்ரூ திஸ் இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின். Next was application of optimization. It's not that much of important, you can leave it. Similarly asymptotes. Just go through this important results. So horizontal asymptote என்னது, லிமிட் எடுக்கும்போது லிமிட் அட் பர்டிகுலர் தட் இன்ஃபினிட்டி எடுக்கும்போது சம் வேல்யூ லிமிட் கிடைக்குதுன்னா தட் பர்டிகுலர் function is called asymptote, horizontal asymptote. So you will get some value y equal to f of x. Similarly vertical asymptotes na limit எடுக்கும்போது at that particular value you will get the value x equal to some value. So at that value you have to find the limit, so that should be plus or minus infinity form. So that is known as vertical asymptote. Whenever they will not provide that x value, you have to identify by taking denominator g of x equal to 0. Got it? So it's define பண்ணும்போது 1/0 is infinity, so plus or minus infinity you will get it. Slant asymptoteனா ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து f of x ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா இது divided by g of x.
ஸோ g of x உடைய டிகிரி வந்து should be less than the degree of f of x. ஸோ அந்த f of x அதிகமாக இருக்கணும், g of x கம்மியாக இருக்கும்போது டிவைட் பண்ணிட்டு தனியாக ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி கோஷன்ட் வந்து தான் உனக்கு வந்து வேல்யூ தான் இருக்கும் ஸ்லாண்ட் அசிம்ப்டோடைய. இது வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கும். Just go through it. Here is it. This is the slant asymptote important example. Sketching the curve is the theory problem.